28 June 2025 Unique Shift question paper. Question number 6 to 10 research methodology related question. Now here we have to see the question number 6. A teacher assesses the answer books of the students and based on their scores he gives them ranks. Which scales of measurements are used by him? ಇಲ್ಲಿ scales of measurement in research methodology, when after we collect the data or when we are doing analysis of the data, how we do arrange that, that is what we call it as a scales of measurement here. When it comes to scales of measurement, we do have 4 types of scales of measurements. Scales of measurements alli interval, nominal, ordinal, interval and ratio. 4 scales of measurements ಇದೆ. Nominal ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is only about names or categories. Okay, like gender, religion ಅಂತದ್ದು. Okay, here I cannot put it in numbers. For example, my name is Yasmin Taj. My name cannot be put it in a number format, right? So that is a nominal scale. Some categories, name is a category, gender, male, female, transgender is a category, religion, Hindu, Muslim, Christian is a religion, that is a category which cannot be put in a rank wise. That is what we call it as a nominal. Next, ordinal means which can be shown in an order format, order in a rank format. Okay, shows order or rank, like we say first rank, second rank, third rank, like that, or serial number 1, serial number 2, serial number 3, like that. Okay, that is like first, second, third rank. Okay, next, interval scales, numerical scales with equal intervals but no true zero. Okay, next, like temperatures in write down please, numeric scale with equal intervals but no true zero. Example, temperature in Celsius. Next, ratio, numerical scale with equal intervals and a true zero. Numeric scale with equal intervals and a true zero. Example, marks, height, weight, all these can be the ratio. So now a teacher assesses the answer books of the students and based on their scores he gave them ranks. Here. Which scale of measurement are used by him? When it comes to ranks, okay, the score is something quantitative and have a true 0 point also, right? True 0 point means a student can score 0 also, right? So here ratio scale is applicable. Okay, as he is ranking, a teacher is ranking first, second, third, it is a representation of an order but not with the equal differences. Okay, that is an ordinal scale. So here ratio and ordinal is the answer. It cannot be the nominal, one thing, correct? Wherever nominal is there, that's wrong. Wherever interval is there, it is wrong, because in interval there is no true zero, but in ratio there is a true zero. So that is the characteristics of this scaling techniques. We should know that key point, then we can easily evaluate the answer in the examination and find the answer quickly. Next, question number 7 here. The following are the steps related with construction and standardization of research tool. Select their correct order from earlier to later. So here, first, construction of items, selection of items for final draft of the tool, item analysis, establishment of norms, selection of items for primary draft of the tool. So first we have to understand what is this construction of items means. Construction of items means prepare a large pool of statements or questions.
for like assume that you are preparing a questionnaire, okay, or you are preparing a test, or you want to give a test to the students and you are preparing something. Prepare a large pool of statements or questions. Next is selection for primary selection of items for final draft. Final draft cannot be done first, right? First we have to find the questions. Next, what do we need to do? Selection of items for primary draft means we have to find something, choose, we have to find an items that best represent the concept for the first version. Next, we have to do an item analysis. We have to test the items statistically to see which one are valid and reliable. Next is final draft. After that, we have to establish the norms. So first here is A only. So first is construction of items. Next, selection of items. Next, item analysis. After that, selection of items for final draft. Next, establishment of norms. So AE, that should be AEC. AECBD. Answer must be first one. Yeah. Okay. First is construction of items. Next is selection of items for primary draft of the tool. Next, item analysis. Next, selection of items for final draft of the tool. Last is establishment of norms. Next, question number 8. Which of the following are characteristics of action research? So here first we need to know the characteristics of action research they have asked. Statement 1 says it does not aim to develop theory. Next, it does not conduct to generalize the findings. Sample is selected randomly. It is conducted to find the solution of local level problems. Control on variable is required in it. So let's go with first we have to understand what is this action research means. Action research, we know that it's a solving a practical problem and situation specific, right? Action research is solving a practical problem using common sense or data. Okay, practically we are trying to solve the problem. Okay, this is situation specific. There might be some situation occurred in an organization. For that we are finding a solution. That's an action research. This is just focusing on the ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಥಿಯರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯಾವ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದು ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ control in variables is done in experimental research, not in action research. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ, ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಏಮ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅ ಥಿಯರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಥಿಯರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಟು ಜನರಲೈಸ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಜನರಲೈಸ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಸಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಪಸಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್
ಪರ್ಪಸಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ಪಸಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಸಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೇಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಡಿ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ರೈಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ದು 28 ಜೂನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸು, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸು ಅನೋವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಎಫ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದೆರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಎಫ್ ಟೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಝಿ ಟೆಸ್ಟು. ಝಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಎಫ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, 3 ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್, ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಾನು ಬರ್ತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಟೆಸ್ಟ್, ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನಿದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್? ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಇದು ನಾವು ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಷನ್, ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಓದ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಲೈಕ್ ಮೀನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫರ್ದರ್. ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇನೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಝಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಅನೋವಾ ಅಂದರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸು, ಎಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಸ್ಪೇಸ್ಮನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಂಡಲ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್, ವಿಲ್ಕಾಕ್ಸನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಝಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನೋ ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿ ಇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ಡಿ ಇ ಇರೋ ಕಡೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆರಡು ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ರಿಸರ್ಚ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಎಥ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಸರ್ವೆ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ.
ಓಕೆ ಡಿಗೆ 1. ಸೊ ಡಿಗೆ 1 ಆಪ್ಷನ್ 3ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ 4ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ತೆಗ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟುವರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇದು ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಗೆ 3 ಇರೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಬಿಗೆ 4, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದರ್ ಲೈಫ್, ಇದು 4. ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ 2. So mugdaita answer. So this is how I do solve answers in an examination quickly. Thank you so much.